line of Phase 1 between Peta to SN Junction to the nation in the presence of Honorable Governor and Honorable Chief Minister of Kerala and other dignitaries. The Honorable Prime Minister will inaugurate and launch 5 projects of railways in Kerala. All these are happening today because of the vision and missionary zeal of Sri Narendra Modi ji, who is ably leading the nation in the path of unprecedented development. It is our privilege to invite Sri Pinarayi Vijayan, Honorable Chief Minister of Kerala, to felicitate the Honorable Prime Minister in the traditional way and also to present a memento. I request Sri Pinarayi Vijayan, Honorable Chief Minister of Kerala, to deliver the welcome address. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Kerala, other dignitaries of the dais, sisters and brothers. I am extremely happy to welcome Honorable Prime Minister of India, who has spared a few moments of his precious time to lay the foundation stone and to inaugurate some important rail development projects in our state. This is indeed a matter of pride for all of us. I extend a hearty welcome to the Honorable Prime Minister on behalf of the state government, people of Kerala, and my own behalf. I welcome our Honorable Governor, Union Minister of State for External Affairs, my colleague ministers, the Member of Parliament representing Ernakulam, Mayor of Kochi Corporation, and senior officials present here. I also extend my welcome to all the members of this gathering who are witnessing a stride in our infrastructural development. Today, the Honorable Prime Minister is laying the foundation stone of Phase 2 of Kochi Metro, from Jawaharlal Nehru Stadium to Info Park, and inauguration of the Phase 1 extension from Peta to SN Junction. We consider these as milestones in the journey of Kochi Metro, the establishment of which is the result of collective effort of all of us. Besides the above, the rail development projects concerning Kurupandara Kottayam Chingavanam section, flagging of inaugural train and electrification of Kollam Punalur single line section, laying of foundation stone for station redevelopment at Ernakulam Junction, Ernakulam Town, and Kollam Junction of Indian Railways are also becoming a reality today. We are extremely grateful to Government of India for the help rendered in this regard. Kerala has a very high vehicle density of 445 per 1,000 population, while the national average is 80 per 1,000 population. Government of Kerala is aware of the necessity for reducing air pollution and carbon emissions and is encouraging people to shift to alternate modes of transport.
In addition to giving priority to popularize electric vehicles and hydrogen fuel, we have plans for developing effective alternate modes of transport like water, rail and airways. The waterways project from Kovalam to Bekal, the southernmost to the northernmost points of the state, is making good progress. A component of it, stretching from Kollam to Kozhikode, is part of national waterways. The water metro project connecting various islands in Kochi is also making very fast progress. Kerala needs valuable help from Government of India in its efforts to decongest its road traffic. I am very happy to inform that the work of widening of NH66 is progressing at a very fast pace. This work is an example of meaningful cooperation between the Union and the state governments. The state government has shared 25% of the cost of land acquisition for this widening work. I request that the proposal submitted by the Government of Kerala for development of transport sector in the state may kindly be approved at the earliest. I once again thank the Honorable Prime Minister for his gracious presence here on the proud moment of rail development of our state. Thank you. Thank you, sir. We now present a video on the projects of both Kochi Metro Rail Limited and Indian Railways to be inaugurated and dedicated to the nation by Honorable Prime Minister. In 2002, under the visionary leadership of our then respected Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, DMRC commenced its train services, which laid the foundations of modern urban transport system in our country. Today our country is under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, who is committed to meet the aspiration of the public and for building Atmanirbhar Bharat. पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है. In last 8 years, country has seen major expansion of metro network. In 2014, 248 km of metro network was operational in 5 cities. In last 8 years, more than 525 km has been added in country's metro network. Today, 775 km of metro network is operational in 20 cities. About 1,000 km of metro network is under construction in our country. In last 8 years, a new pace has been set in our country for development of indigenous modern technology under Make in India initiative. Metro coaches are now not only designed and manufactured in our country, but I'm happy to be part of the inauguration of Kochi Metro. Kochi, the booming city of Kerala, is one of the most happening and fastest growing cities in India. The Queen of Arabian Sea is blessed with lush greenery, gorgeous waterscapes, the advanced developments in Kerala. I congratulate the people of Kochi on this proud moment. 22 stations, 25 trains, and a network spanning over 26 kilometers. The advent of Kochi Metro had indeed altered the landscape and lifestyle of Kochi towards the better, and she's developing rapidly and sustainably. The construction of Kochi Metro's Phase 1 extension from Peta to Tripunithura is progressing at full throttle, with 3 metro stations along the stretch Vadakekota, SN Junction. The second phase of Kochi Metro rail network is ready to take off.
with a stretch of 11 metro stations spread over 11.2 kilometers. This pink line marks the route map of the second phase of Kochi Metro. The second phase of Kochi Metro can easily become an informal meeting place and a mini hub for techies and IT professionals who can now effortlessly travel from practically anywhere in the city and reach the most tech-savvy regions of Kochi. Kochi Metro. Moving beyond. Moving ahead. India has the fourth largest rail network in the world with over 68,000 route kilometers, which not only move freight and passengers from one end of the country to the other, but also churns its economy. There has been a paradigm shift in infrastructure development in the country since 2014 due to the landmark decisions taken by our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi. In the last 8 years, many projects involving large-scale upgradation of railway infrastructure have been initiated by our Honorable Prime Minister for the state of Kerala, which is known for its beautiful beaches, hill stations, forest and long coastline. Today is a historic day as Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is dedicating to the nation and laying foundation stone for 5 important railway projects costing rupees 1,885 crores. Projects being dedicated to the nation are doubling of 27-kilometer Kurupantara Kottayam Chingavanam section with electrification at a cost of rupees 750 crore. This railway line passes through the Kottayam district of Kerala. With the completion of this section, the entire stretch of 115 km between Ernakulam town to Kayankulam via Kottayam has been doubled, which will facilitate introduction of more ME/MU trains, and travel time between Mangaluru and Thiruvananthapuram will be considerably reduced for mail and express trains. Another project being dedicated to the nation is Kollam-Punalur Railway electrification work for a length of 44 route kilometer, costing rupees 76 crore. This single line broad gauge section comprises of 5 block stations and 4 halt stations. This will provide faster and greener access to this eco-tourism route and other tourism destinations of Kollam and Punalur, and ultimately reduce the carbon footprint. With the elimination of traction change, there will be considerable saving of journey time and improved operational efficiency. Foundation stone is being laid for redevelopment of 3 railway stations costing rupees 1,059 crores. These stations are Ernakulam Junction, Ernakulam Town and Kollam. These stations will have a striking modern look blended with culture and heritage values of Kerala. Aesthetically designed interiors with improved ambience, landscaped exterior and airport-like illumination. It will also provide upgraded amenities, hassle-free inter-platform transfer, parking facilities and function as multimodal transport hub. Improved rail connectivity will give boost to tourism, agriculture, industrial and service sectors, which in turn will generate employment and bring about socio-economic progress in the state of Kerala. These projects are a true hallmark of nature and development coexisting with each other, which is truly the core concept of our Prime Minister's Atmanirbhar Bharat. Now, the Honorable Prime Minister, in the august presence of the dignitaries, will lay the foundation stone of the important Phase 2 of Kochi Metro Rail Limited.
Now, the Honorable Prime Minister will lay the foundation stone for the redevelopment of 3 stations in Kerala: Ernakulam Junction, Ernakulam Town Station and Kollam Station. Now, the Honorable Prime Minister is requested to inaugurate the new metro line between Peta to SN Junction and dedicate this project to the nation. The Honorable Prime Minister is now requested to flag off the train from SN Junction. The commercial operations will start immediately after the inauguration. Passengers will travel in the new line. The Honorable Prime Minister will now dedicate to the nation the doubling of Kurupandara Kottayam Chingavanam section. The Honorable Prime Minister will now dedicate to the nation the electrification of railway line between Kollam and Punalur. Requesting the Honorable Prime Minister to flag off the special train from Kottayam to Ernakulam Junction. Requesting the Honorable Prime Minister to flag off the special train from Kollam to Punalur. Thank you, sir. We are grateful and indebted to you. I, on behalf of all present here, request your good self to address all of us. केरला के गवर्नर श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, केरला सरकार के मंत्रीगण, अन्य महानुभाव, कोच्चि के मेरे भाइयों और बहनों, കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജി, കേരള സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിമാർ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, കൊച്ചിയിലെ എൻ്റെ
പ്രിയങ്കരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, आज केरला का कोना कोना ओणम के पावन उत्सव की खुशियों से सरोबार है। उत्साह के इस अवसर पर केरला को कनेक्टिविटी से जुड़ी 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिला है। കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ ഇന്ന് ആഹ്ലാദപൂർവം ഓണം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി 4,600 കോടി രൂപ അധികമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി ഉപകാരമായിട്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിനും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഈ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. हम भारतवासियों ने आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोड मैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। आज केरला के इस महान धरती से विकसित भारत के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। കേരളം ഭാരതമെന്ന ആസാദി കാ അമൃതകാൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതായത് അടുത്ത 25 വർഷ കാലഘട്ടം ഭാരതം മഹത്തായിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഈ ഭാരത വികസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പാണ് ആധുനിക അടിസ്ഥാന വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ വികസനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ്. साथियों, मुझे याद है, मुझे जून 2017 में कोच्चि मेट्रो के अलुवा से पलावीरटोम तक के सेक्शन का उद्घाटन करने का अवसर मिला था। आज कोच्चि मेट्रो फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन हुआ है। साथ ही कोच्चि मेट्रो के दूसरे फेज के लिए शिलान्यास भी हुआ है। സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് 2017 കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ആലുവയിൽ നിന്ന് പാലാരിവട്ടം വരെയുള്ള ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ അവസരം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഫേസ് 1 എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചി മെട്രോ ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. कोच्चि मेट्रो का दूसरा फेज जेएलएन स्टेडियम से इन्फो पार्क तक जाएगा। ये एसईजेड कोच्चि स्मार्ट सिटी को कक्कानाडा से भी जोड़ेगा। यानी कोच्चि मेट्रो का दूसरा फेज हमारे युवाओं के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഫേസ് ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ ഇൻഫോ പാർക്ക് വരെ പോകുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സെസിൻ്റെ കൊച്ചി സ്മാർട്ട് സിറ്റി മുതൽ കാക്കനാട് വരെയും ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതായത് കൊച്ചി മെട്രോ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസിന് വളരെ വലിയ ഒരു വരദാനമാണ്. कोच्चि में पूरे देश के अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला काम भी शुरू हुआ है।
അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഈ പദ്ധതിയോടുകൂടി ഭാരതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നഗരവികസനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത വികസനത്തിനും പുതിയ ദിശ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. कोची में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उसको लागू किया गया है. ये अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं जैसे मेट्रो, बस, वाटरवे सभी को इंटीग्रेट करने का काम करेगी. കൊച്ചിയിൽ യൂണിഫൈഡ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഈ ഗതാഗതത്തിൽ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതായത് മെട്രോ, അതുപോലെ തന്നെ ബസ്, വാട്ടർവേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के इस मॉडल से कोची शहर को सीधे सीधे 3 लाभ होंगे. ये शहर के लोगों का कहीं आने जाने में लगने वाला समय कम करेगा, सड़कों पर ट्रैफिक का कम रहेगा और शहर में प्रदूषण भी कम करेगा. ഈ മൾട്ടി മോഡൽ കണക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഈ കൊച്ചിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതാണ്ട് 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അതായത് നഗരത്തിൽ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയക്കുറവുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നഗരത്തിൽ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കുറവുമുണ്ടാകും. पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत ने जो नेट जीरो का विराट संकल्प लिया है ये उसमें भी मदद करेगा. इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा. പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നെറ്റ് സീറോ എന്നുള്ള ആ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം അത് കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ബഹിഷ്കരണം കുറയുകയും ചെയ്യും. बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने मेट्रो को अर्बन ट्रांसपोर्ट का सबसे प्रमुख साधन बनाने के लिए लगातार काम किया है. केंद्र सरकार ने मेट्रो को राजधानी से निकालकर राज्य के दूसरे बड़े शहरों में भी विस्तार दिया है. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ മെട്രോയിനെ ഈ നഗരവികസനത്തിൻ്റെ നഗരഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മെട്രോയിനെ നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हमारे देश में पहली मेट्रो करीब करीब 40 साल पहले चली थी. उसके बाद के 30 साल में देश में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क तैयार हो पाया था. बीते 8 वर्षों में देश में मेट्रो का 500 किलोमीटर से ज्यादा का नया रूट तैयार हुआ है और 1000 किलोमीटर से अधिक के मेट्रो रूट पर काम चल रहा है. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മെട്രോ വന്നത് ഏതാണ്ട് 40 വർഷം മുമ്പാണ്. അതിനുശേഷം 30 വർഷ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 250 കിലോമീറ്ററിൽ കുറവ് ആണ് നമുക്ക് മെട്രോ നെറ്റ്വർക്ക് തയ്യാർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് 500 കിലോമീറ്ററിലേറെ ഈ മെട്രോ റൂട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല പറയുവാൻ സന്തോഷമുണ്ട്, ഏതാണ്ട് 1000 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അധികമായിട്ടുള്ള മെട്രോ റൂട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम भारतीय रेल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. നമ്മളിന്ന് ഭാരതീയ റെയിൽവേയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും
പരിവർത്തനം നടത്തി മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आज देश में रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट्स की तरह डेवलप किया जा रहा है. ഇന്ന് आज രാജ്യത്ത് केरला को जिन प्रोजेक्ट्स का उपहार मिला है, उनमें केरला के 3 बड़े रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की भी योजना है. अब एर्नाकुलम टाउन स्टेशन, एर्नाकुलम जंक्शन और कोल्लम स्टेशन में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण होगा. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് എയർപോർട്ട് പോലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ, ഉപകാരമെന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ 3 സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള വികസനം നടക്കുകയാണ്. അത് ഏതാണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വികസനമായിട്ട് മാറുകയാണ്. എറണാകുളം ടൗൺ സ്റ്റേഷൻ, എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ, കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ, ഈ സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം ആധുനികമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തോടുകൂടി വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. केरला की रेल कनेक्टिविटी आज एक नए माइलस्टोन पर पहुंच रही है. तिरुवनंतपुरम से लेकर मंगलुरु तक पूरे रेल रूट का दोहरीकरण हो चुका है. ये केरला के सामान्य यात्रियों के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत बड़ी सुविधा है. ഈ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ കണക്ടിവിറ്റി ഇന്നൊരു മൈൽ സ്റ്റോണിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മംഗലാപുരം വരെ ഈ റൂട്ട് ഇരട്ടപ്പാതയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സാധാരണ യാത്രക്കാരോടൊപ്പം തീർത്ഥാടകർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംവിധാനം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. एटमनूर, चिंगावनम, कोट्टायम ट्रैक के दोहरीकरण से भगवान अयप्पा के दर्शन में बहुत सुविधा होगी. लाखों श्रद्धालुओं की ये लंबे समय से मांग थी, जो अब पूरी हुई है. सबरीमाला आने के इच्छुक देश और दुनिया भर के भक्तों के लिए ये खुशी का अवसर है. ഏറ്റുമാനൂർ, ചിങ്ങവനം, കോട്ടയം ഈ മേഖലയിൽ ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം കിട്ടും. ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരുടെ വളരെ വർഷമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും, ഇത് ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസരമാണ്. कोल्लम पुनलूर सेक्शन के बिजलीकरण से इस पूरे क्षेत्र में प्रदूषण रहित तेज रेल यात्रा की सुविधा मिल पाएगी. കൊല്ലം പുനലൂർ സ്റ്റേഷന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തോട് കൂടി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മലിനീകരണമില്ലാത്ത വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന റെയിൽവേയുടെ സംവിധാനം ലഭിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടും. इससे स्थानीय लोगों की सुविधा के साथ साथ इस पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आकर्षण और बढ़ेगा. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഗുണം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഏതാണ്ട് ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ ഒരാകർഷണമായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യും. केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर केरला में रोजगार के नए अवसर बनाएगा. खेती से लेकर उद्योगों तक उसको ऊर्जा देगा. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തില് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി, അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് വേണ്ടി 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആധുനികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വികസനം കേരളത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ
വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷി മുതൽ വ്യവസായം വരെയുള്ള ആ രംഗങ്ങളിൽ ഊർജം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. केरला की कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार बहुत अधिक बल दे रही है. हमारी सरकार केरला की लाइफलाइन कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 66 को 6 लेन में भी बदल रही है. इस पर 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया जा रहा है. കേരളത്തിലെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയാവുന്ന NH 66ന്റെ 6 ലൈനായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി 55,000 കോടി രൂപയാണ് ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. आधुनिक और बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ टूरिज्म और ट्रेड को मिलता है. टूरिज्म ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गरीब हो, मिडिल क्लास हो, गांव हो, शहर हो, सभी जुड़ते हैं, सभी कमाते हैं. आजादी के अमृत काल में टूरिज्म का विकास देश के विकास को बहुत बड़ी मदद करेगा. ആധുനിക കാലത്ത് കണക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അത് ടൂറിസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യത്തിനുമാണ്. ടൂറിസം ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവസായമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ദരിദ്രർക്ക് ഗുണം കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് ഗുണം കിട്ടും. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണം കിട്ടും. മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. ആസാദി കാ അമൃത് കാലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടൂറിസത്തിന്റെ വികസനം രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ചെയ്യും. केंद्र सरकार टूरिज्म सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है. मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध हैं. केरला में इस योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद लाखों छोटे उद्यमियों को दी गई है. इनमें से अनेक टूरिज्म सेक्टर में है. കേന്ദ്രം ടൂറിസം സെക്ടറിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന് സംരംഭകർക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത്. മുദ്ര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഗ്യാരണ്ടിയില്ലാതെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 70,000 കോടി രൂപ ഈ ലോണിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ കൂടുതലും ടൂറിസം രംഗത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട്. केरला की विशेषता ये रही है, यहां लोगों की विशेषता रही है कि यहां केयर और कंसर्न समाज जीवन का हिस्सा है. कुछ दिन पहले ही मुझे हरियाणा में मां अमृतानंदमयी जी के अमृता अस्पताल के उद्घाटन का अवसर मिला. करुणा से भरी हुई अमृतानंदमयी अम्मा का आशीर्वाद पाकर मैं भी धन्य हो गया. मैं आज केरला की धरती से उनका फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूं. കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് സംരക്ഷണവും കരുതലുമാണ്. അത് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹരിയാനയിലെ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയുടെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കരുണാമയിയായിട്ടുള്ള അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ധന്യനായി. ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. साथियों, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम करते हुए
देश का विकास कर रही है। സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ സർക്കാർ സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് അവർ സബ്കാ പ്രയാസ് എന്ന മൂലമന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आजादी के इस अमृत काल में हम सभी मिलकर विकसित भारत का रास्ता सशक्त करेंगे। इसी कामना के साथ फिर एक बार आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई। फिर से एक बार सबको ओणम की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ആസാദിക്ക് അമൃതകാലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ പാത മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി, വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി, പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണത്തിന്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും അർപ്പിക്കുന്നു. Thank you, sir. Thank you all. The ceremony has concluded.